Pigwa na baridi ya Nairobi town. Naona nikiwa sina hope nitapatana na marafiki zangu siku moja tena nikae hivi nao hata kama tumekaa hospitali, my real family, but God amemekika kwa real. So nasema asanteni. Kwanza nataka kusema asanteni for coming here, cause hata hapa hakuna brother wangu, blood brother ameketi hapa. Imagine, ndio mjue you are my only family. You guys are my only family. Sina dadangu blood sister today hapa hospitali ameketi hapa. Sina. Unaona? Asante sana Pastor Jimmy Glory, naona amefika pia. Pastor Jimmy karibu sana. Come and say hi to me Pastor. Basi tumetoka naye mbali sana. Ikipika chips mayai kule Kayole. Pastor Jimmy Glory. Nampenda sana. Anajua jana kanisani nilimulika na kamera akafurahi. Jana church tulikuwa na pasi. Karibu sana Pastor Jimmy. Keti hapo pasi. Karibu this Pastor Jimmy. Acha kiaji aongee. We take it to the superstar. Kiaji. Acha mambo ya superstar. Sasa hii maradhi hii mambo ya superstar. Ugonjwa inashika mpaka marais wacha mambo ya superstar. Sasa sikiliza bwana. Hii ni serious business. Najua kana karibu na adui yangu lakini kwa saa hii tu tulia. Sasa unajua saa hii we are here for Tiger. As all of you know right now, Tiger huyu si ule Tiger si tunajua. Tiger ule si tunajua ni kijana alikuwa very handsome, alikuwa very healthy. He was not this dark. Alafu kitu ya pili pia alikuwa ni mtu anafanya video. Mimi nikimjua alikuwa director wa music video. Actually nilimjua through, we wanted to do a project with him some years back. I can't remember which year, but I think it's between 2015, 16 around hapo. So sometimes back nilitana naye town, akajaribu kunisimamisha pale, nikashinda huyu mtu ananiongelesha hii kuna guts ya kuniongelesha, alafu ana insist ananiita KRT ni nani? Nikamwambia wewe nani? Akasema ni mimi Tiger. Nikamwambia Tiger, I only know one Tiger. Ule Tiger najua si wewe. So ndio akani approach, tukaongea kidogo akani explainia kulikuwa na problem. Sasa ndio nikajaribu kurecall. Then nikatafuta ule mtu alikuwa ameni introduce kwake. Nikamwambia Tiger vipi kulienda gaja? Akaniambia Tiger alienda Mombasa sijui nini. Nikataka ku dig down history nilienda kwa sababu hiyo story ilinishtua sana. Kukuta mtu ambaye nilikuwa namjua yuko focused, anafanya kazi yake, alikuwa very recent dressed before, saizi anazunguka amebeba bag hata anakaa kama mkora. Simuelewi ni nini. Ndio nikapigia Evans. Nadhani nilimpigia Evans akaniambia hata yeye alijaribu kusaidia Tiger lakini nikasema najua Wakenya anapenda mzaa sana. Nikapigia Bahati ya kushika simu, nikapigia Willy Paul kushika simu, nikapigia Ringtone akaniambia huyo mtu sijui walimroga, sijui wa Tanzania walimroga, mambo mingi tu. Nikajaribu nikafuata pia kwa Janet Otieno, nikakuwa sijui kuna stories sijui shusho, ni superstitions tu, yani sio real story ile. It does not sit well in my head. Nikasema huyu mtu akona shida, wacha nitamuita nisikie. So tukamuita, tukakaa naye, tukapiga podcast nyingine, akaongea, nikampatia pesa ya kutafuta nyumba, nikampatia pesa paka kununua simu ili akuje nimwandike kazi, akarudi akapotea tena. Nikasema huyu labda tu alikuwa na njaa ya pesa, akapotea tena. So ndio tukakutana tena naye, akaniambia alikuwa sijui mama yake tena ni mgonjwa. Nikamwambia unajua sisi town tumekondiwa paka tumechoka, hata tujui ndani ya kuamini nini kwa sababu unaweza niambia mama ni mgonjwa, mama mwenyewe labda hujaenda kumuona, labda mama yuko sawa, mmezoea kudanganya watu. So akaniambia tena hiyo siku anataka tu pesa. Ampatie tu pesa alikuwa anataka, kaenda. And then sasa ndo Evans tena akarecha, akasema hii mambo mali imefika, tumepima tumeona huyu jamaa tumpeleke tu hospitali once and for all. Kama ni check up afanywe na kama ni usaidizi basi tu tumsaidie mara moja. Unajua Tiger ni mtu mzima. Tiger ni mtu ambaye akisaidiwa anaweza akajisimamia tena. So I'm just appealing to Kenyans,
we need to stand by our friends, because we know these people what they are capable of doing, and once they are on their feet they can move mountains. Unajua tuache mchezo sometimes. Kama issue kama hii is not an issue ya mtu mmoja kubeba msalaba ya kitu kama hiyo, kwa sababu this is a medical process. We cannot say tukitoa 50,000 ama tukitoa 100,000 ama 200,000 ndio tatibu Tiger. This is a process. We don't know how much time it will require yeye arudi normal kwa ile 100 full potential yake. We don't know atakuwa ametumia dawa kiasi gani, but we only know tukimuadmit sahi tutakuwa tunapata progress after every 1 week. Tunakuja daktari anatuambia ndio hiyo na hii. So at least Evans amejitolea kufanya follow up, na nyinyi mnajua ni watu wengi wanahitaji msaada. Tukisema sisi tu wenye tuko hapa tujitoe kwa fedha na hali na mali zetu, tutaweza kusaidia watu wote, but tukibeba hii msalaba kwa mabega wa wananchi wote, ama wale wana roho ya kusaidia, ama wale wana uwezo, itakuwa ni jukumu rahisi sana kwetu. So I think mimi ningesuggest labda tuweke kama ni pay bill number ambaye tutatafuta delegate mtu mmoja aweze kukuwa na run hiyo na kuwa na transparency, so that ile pesa Wakenya watachanga wale watatoa 50, 100, 1,000, 3,000, 5,000 kulingana na uwezo ya mtu. Ile balance ikiweza kumtibu, pesa itabaki pia Tiger anaweza kaanzia naye maisha, anaweza kuwa labda na nyumba, anunue kama ni equipment za kufanya production, unajua, so that anaweza endelea pia kuwa na biashara on the side, kwa sababu production pia ni biashara ya pata potea. Iko saa iko mtu anataka kushutua video, iko saa hataki mambo yako sahihi, lakini lazima uendelee na maisha, ukule, ujimudu kimaisha. So I think that's all I can say. Sina mengi ya kusema, na kama kuna mtu labda Evans unaweza ukatupatia 2-3. Utaki kuongea? Caseepol ongea, lakini usilete ile mambo yako kwa rojo mingi. Ni serious business. This is a serious business, vile umejua. Wewe ni msanii wa serikali, mimi ni chawa president. Tuko hapa kusaidia huyo ndugu. Tiger ni video producer mkubwa sana, amefanya video East Central Africa. Mnamfahamu, sio mgeni kwa macho yenu. Na amefanyia wasanii wakubwa sana. Mimi kitu nye meni touch roho ni ya kwamba KRG the Don, despite anakuanga na maneno yake, leo nimemsalute. Amekuja wakati Tiger anamneed. Lakini sijaona artist wengine. Nasemanga watu wanakasirika. But ni sawa. Tumeketi pale, tunangojea. Tiger amefanyia artist wengi video. Tutawaname one by one siku moja ikifika. Tiger yuko hapa, anahitaji msaada yenu. Ni sasa wasanii, especially gospel artist, kujeni msaidie Tiger. Wakenya wenye wako pale nje, kujeni msaidie Tiger. Na yote 5-9 ni ya kwamba panapokuwa na isiminalia, panapokuwa na heshima, panapokuwa na msanii mkubwa sana, people tend to form groups na kutupa na nini na nini na nini. Hii leo tumeianzisha, tunaomba msaada yenu na tunasema moving forward, na naomba KRG, nimeanza vita na Watanzania. Kwa sababu kama wasanii wa Tanzania wakipangwa na kuja na pea airplay huku, na Wakenya wapay airplay, ndio tutakuwa tunaproduce watu wanachoa bakuli kuchangiwa. Yes. Lazima tujitoe kama mafans wenye wako huko nje wa support wa Kenya, maproducer wa support wa Kenya, mapresenter wale wenye waliharibu industry ya Kenya wa make sure wamerudisha, kwa sababu tusikuwe na janga kama hii. Hatutakuanga kila mwaka tunaweka bakuli tunachanga. Kweli si mzuri. Lazima tu support. Na tunajua serikali ya William Samoei Ruto ina support. So out there, please support Tiger. Tokeni nje msupport Tiger kwa nguvu, na tutazidi kukua. Na Tiger anaandika hata list ya wasanii wake, marafiki zangu. Iko sawa. Atatuma wengine tunamjua. So let's support him, let's be there for him, na tuendelee. Kuna mtu anaweza kutaka kuongea? Anyone, just give them. Evans na Pastor Jimmy, that's one. Kwa majina mimi naitwa Evans Wangunda, pia mimi ama TV producer. Na Tiger ni ndugu yangu. Mimi mwenyewe Tiger nimeishi naye kwangu almost for 1 year. Na sijawahi muona akiwa hivi. Kwa sababu is well dressed, is a producer, is a director, ni mtu anaweza shoot na edit video na ape client. So I was so surprised kuona ndugu yangu anakaa hivi. Iliniuma sana. Na nikasema I will try my best to reach out to my friends. That's why nikaongea na kina KRG, nikaongea na kina Caseepol na Chimikolori na mapratas wengine wale marafiki wake.
including some Kenyan artists wala amefanyia nao kazi. So juzi, I think jana ndio tukamchukua tukamleta hapa. At least aangaliwe na ameangaliwa, kuna issue yenye ako nayo but inahitaji help. That's why leo tuko hapa kama brothers na masista wetu, tuone vile tunaweza msaidia, kwa sababu akisaitika pia sisi tumesaitika. Na akisaitika ataenda huko nje, ataendelea na kazi yake, hiyo kazi itasaidia watu, kwa sababu hiyo video anashuti na edit pia tukisiona pia si tunafurahia. Na ni kazi inasaidia our young generation, inasaidia our artist wetu. So ningefurahia tu tuendelee kumsupport, kwa sababu hapa already tuko na bill na anaendelea kukaa, na daktari amesema it can take more than 2 weeks. So na kukaa kukula inahitaji support. So tuna reach it out kwa wasanii, our media people, to stand in our brother, tumsaidie, tuone. Na furaha yetu tumuona akiwa nje, anaendelea na kazi yake. Na tutashukuru sana. Asante. Maybe ndugu yangu Chimikura. Asante sana. Mimi majina yangu naitwa Pastor Jimmy. Ni mchungaji na pia mfanyabiashara. Na Tiger ni rafiki yangu sana kutoka kitambo. Tumefanya na yeye kazi. Nimewahi kuajiriwa na yeye kwenye production company yake nikimsaidia kazi. Na baadaye tukawachana, lakini nikawa nafanya shughuli zangu za gospel na business. So alikuja kwangu akuwa na shida. Nakumbuka alikuja kwa ofisi town. Nikamuona nikasikia vibaya sana. Baadaye tukamchukulia nyumba. Na tulimchukulia nyumba akaanza kukaa kwa hiyo nyumba, lakini tukaona huyu mtu hayuko sawa, maybe ana suffer something mental. But Tiger amekuwa amesaidia watu wengi sana. Tiger amefanya production ya wanamuziki wengi sana. So ile kitu mimi naomba ni kwamba wakati mtu anapata shida ni vizuri tusimame naye. Na yoyote ambaye ako pale nje ambaye anatuangalia, sisi tunaomba ya kwamba usaidie Tiger na chochote ambacho uko nacho, na pia wale wanamuziki ambao Tiger amesimama na nyinyi. Yuko hapa kwa hospitali, ukitaka kujua penye yuko kwa hospitali, unaweza ukatafuta tukakupatia direction ukuje umuone, lakini kindly please saidieni Tiger. Tuko hapa tutamsaidia, lakini pia wewe uko pale nje, you can join us to help Tiger, kwa sababu tunajua kwamba Tiger atarudi kuwa sawa na Tiger atarudi tena afanye kazi yake, maana kuna uwezo, Mungu ana uwezo wa kubadilisha mwanadamu tena. Kama alimfikisha mahali alimfikisha, tunajua kwamba atamsaidia tena. So we appeal to you guys, kindly please, especially wanamuziki, msiache mwenzenyu ateseke. Sababu naona hapa wanamuziki tuko hapa, wanamuziki ni wachache, ni KRG peke yake. Wanamuziki ambao wako nje, tafadhali kujeni msaidie ndugu, sababu leo ni yeye, kesho inaweza kuwa wewe. So asanteni sana na tunaomba msaidie. Asante sana Pastor Jimmy Glory. Jimmy Glory na ngara, umenifanya take your smile. Tulia. Anyway, my name is Vaswan, and I've known Tiger for like 8 years right now. And it's so unfortunate amejipata in this situation. Tumekuwa tukipatana town for a while, having different discussion, and for the past 2 weeks situation yake imekuwa ikinisumbua sana. And I think it's on Friday when we had that discussion. I actually told him, hii ya handout leo nipatie, kesho kwa KRG nipatie. It's not the solution. So I actually told him, I'm giving you 3 days. Make a decision to kupeleka hospitali. If you agree, then we are going to have more people who are willing to help you. And thankfully, on Sunday we met in church. Na kaniambia, Vaswan, kesho Monday nipelekani hospitali. So that shows he's someone who is willing to be helped. So we are appealing to Kenyans, anyone outside there who ashaikuwa attached na Tiger in one way or another, because to some extent he was some sort of a minister, because he used to shoot musical videos. So if you are out there and you're in a position to help him, because this facility, at the end of the day, we need to get up for some bills for him to be here. That's all I can say. Ate nataka kusema asanteni sana kwa wale watu wamekuja. Sitaki niongee mambo mabaya, ama niongeze kwa yale yamesemekana na mapasta na mashehe na wenye hekima, kina Real Buga, msanii mkubwa, thanks to KRG the Don Buga, Real Buga, you know. Real Buga ni mtu anaingia mpaka White House USA. Na kwa wale wanajua KRG ni nani, wachana na story ya Heaven Hospital. Tunasema asante kwa kukuja. Jimmy Glory, Evans Wangunda, Caseepol, Vaswan,
Na last and least, Waswahili wanasema kikulacho nguoni mwako, wazungu wanasema charity begins at home. Ringtone hapo hapa ameandika 1000 already leo asubuhi. No, it's good to say it, the truth. Na tunasema charity ikiwa kikulacho kama kinguoni, kenye kiko kwa nguoni you haven't leo. Tuko na KG the Don, tuko na Caseepol. So nataka charity ianzie nyumbani. Sawa, watu wa media wakiwa charity ianzie nyumbani ndio pia mafans waweze. Ni Heaven Hospital iko hapa Mimosa Courts. Mimosa Courts Ngong Road. Ukifika Mshai Drive, ukifika tu Mimosa Courts, umefika hospitali Heaven Child Mental Hospital. Sawa, Ngong Road. Kikulacho kinguoni mwako. So Ringtone apoko leo asubuhi ametoa 1k. Ndio mafans waone na supportiwa, na ni kweli tudanganyi. Nimeandika Ringtone na karibu sana DJ Lebzi. Kitu yenye mmesahau kuambia media, kitu mmesahau, karibu Lebs, karibu Mtua. Kitu yenye mmesahau kuambia media ni ya kwamba Tiger amekuja amefanyiwa kitu inaitwa test zote. Tiger hajai tumia maisha yake bangi, hajai tumia maisha yake pombe, hajai tumia maisha yake kitu yote. Tiger amepatikana tu ako na kitu inaitwa depression. So we need to state it clear. We need to state it clear. Number 1. Na number 2, tuko proud of Tiger. Kwa sababu gani? Tuko proud of Tiger because Tiger is a good guy, is a sober guy, na watu watamsupport. Alafu ya mwisho ni ya kwamba wasanii wa Kenya wako sawa, Tanzania ndo wanapelekwanga rehabilitation kwa sababu wametumia madawa za kulevya. Thank you. Tumemaliza sasa, hiyo ingine tu labda tungoje, tutawaambia ni wapi. Kuna rafiki zetu wamefika, kuna DJ Lebs hapa. Na nimeona mtu hapa. Matoroka. Alafu sasa Kenya iko ni maybe details tutaziweka kwenye mitandao ya kijamii kwa wale wanataka kusaidia. Tusaidiane kwa hii mzigo ya huyu kijana wetu asimame vizuri. Endelea kupambana kwa hali ya pilipili na ndimu. Si ndio ama Lebs unataka kuongeza 1 2? Shukrani. Kata hii kitu.